do it anyway. We love to eat. Ooh, it smells good. So I got bibimbap, and I got the sauce, and we're gonna pour the sauce. It's just like this. That smells so good. Actually, I just had bibimbap yesterday. Oh shit, I almost dropped it. I had komak bibimbap, which is like some sort of like clams, cockles type of bibimbap. It's like seafood bibimbap. But this is meat bibimbap. Hello. Oh right, I haven't washed my hand. I'm gonna wash my hand first. Wait for me. Now we have to like stir this thing. Bima nggak ke library lagi? Udah tadi dari library. Tadi udah dari library, and then I was like taking a break. Karena ayah kurang tidur dari kemarin. Jadi ayah balik ke rumah. Tapi udah dari library. You know guys, like kan I ngambil beberapa kelas kan for my last semester kan. Ini dingin banget. I'm just gonna turn it. Terus kayak kelas-kelas yang I ambil tuh kayak tiga profesornya itu kayak masih muda gitu loh. So like young professors gitu kan. And then like the perks of having like young professor itu kayak nggak seumuran juga, tapi kayak I kan udah mau jadi 22. My professor tuh maybe like 27, 30 gitu. Jadi kayak nggak begitu jauh lah umurnya. Like 5 sampai 8 tahun gap gitu kan. Terus kayak jadinya itu kayak lebih santai gitu kan ngomong sama profesornya. Terus kayak it's so much easier for me to like points out the things that they're doing wrong. Karena walaupun profesor kan mereka juga manusia ya. Jadi kayak I selalu kayak tanya, ini kok kayak gini sih? Bukannya kayak ini ya harusnya. Jadi itu kayak gampang gitu loh kalau misalnya mau tanya sesuatu. And gampang juga kalau misalnya you kayak mau joking about something or like it's just easier to have conversation with. Cause sometimes kayak kalau profesornya udah tua, udah senior gitu kayak jadi kayak takut buat tanya atau takut buat kayak ngomong sesuatu gitu loh. Jadi I don't know, I just prefer having like professor yang seumuran for me. Tapi I juga ada kayak profesor yang I deket banget tapi dia udah lumayan tua. Tapi kayak ya I mean tergantung juga sih. I'm not trying to be ageist gitu. Tapi kayak ya gitu. It's like this one professor, he's so fun. Like he was like he's also a new professor, right? Jadi kayak apa namanya? Jadi dia maksudnya teachingnya belum jago-jago banget. Jadi kayak I tanya-tanya banyak hal, terus kita kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. He's nice as a young scientist. Yeah, so like seeing so many young scientists, like young professors gitu kayak it really inspires me to like become like to pursue that field juga gitu loh. Jadi scientist or like professor juga. Anyway, begitu. Anyway, sorry ayah Peng, udah selesai di mixing kan. Sekarang kita makan. Ada yang bilang Bima 야르 dong. 오늘 먹방은 비빔밥 야르. One. My bibir sakit karena kering. Kayak pecah-pecah gitu. Sakit banget bibir Gak tau kenapa my bibir tiba-tiba kayak kering banget terus kayak berdarah. I don't know why. Anyway, bibimbap itu isinya ada apa aja? Jadi ada sayur,
ini tuh ada kayak the like green leaves, kayak apa namanya, like what do you call these, lettuce, sangchu lettuce, I don't know. Terus kayak ada bean sprout, the yellow ones are bean sprout. Terus di sini dikasih telur, terus ada dagingnya, terus ada nasi, terus ada sausnya. Jadi it's just sayur, daging, telur, nasi, saus. Terus udah. Terus you harus di apa? Harus di pipin. Pipin means to mix kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, I don't know. Ini kayak populer banget itunya, tokonya yang jual ini. Kayak reviewsnya 4.000 reviews. Enak. Is it delicious? Yeah. It's pretty good actually. I quite like it. So good. Rasanya gimana ketemu Yunjin? Sebenarnya I kayak bukan fans berat LE SSERAFIM, jadi kayak ya gitu aja. Tapi kayak ya ketemu idol ya, jadi kayak wow gitu doang. Habis itu udah selesai, karena itu tuh literally 10 menit sebelum I masuk kelas. Jadi kayak ya kayak I ngeliat cuman sebentar, terus kayak wow gitu doang, terus kayak filming sebentar, habis itu I lagi ke kelas karena udah mau masuk kelas lagi gitu. Dan kalian tahu gak sih, di hari yang sama hari ini my university itu dapat like apa, jadi ada orang yang email ke university-nya bahwa akan ada bom. Jadi kayak there was a bomb threat, katanya bakal ada di bom gitu Yonsei-nya. Terus kayak jadi semuanya panik kan. Terus habis itu apa semua Yonsei students and faculty and staff gitu kayak dikirimin SMS sama dari Yonsei-nya, kayak diumumin tadi ada yang email kayak mau dibom Yonsei-nya. Terus habis itu kayak tapi udah dipanggil polisi dan apa kayak firefighters and everything. Terus habis itu udah dicek, terus nggak ada bom. Jadi kayaknya paling cuman kayak apa prank doang or something like that. Tapi nggak tahu juga ya. Terus mereka bilang kalau kalian menemukan sesuatu yang aneh, kasih tahu langsung atau telepon polisi langsung gitu. Jadi kayak ada aja gitu, tiba-tiba ada bom, terus tiba-tiba ada LE SSERAFIM datang. Kayak can you imagine kayak LE SSERAFIM datang waktu di hari yang sama ada bomb threat. Kayak bro, if I were the company, kayak I wouldn't I wouldn't let my artist go gitu. Tapi ya gitu deh. This tastes so good, bro. It's like one of the best kimchi jjigae. It's so rich. I can feel like the broth. It's not just sour from the kimchi. It is actually good. Wait, let me get the meat. Do they have any meat here? Oh, they do give you meat. Yeah. Ini enak. Ini adalah kimchi stew or kimchi jjigae. Enak. Menurut I ini enak. Kimchi stew-nya enak. Anyway, nggak dikunyah, udah dikunyah guys. Saya tuh kunyah kok. Nih ya, lihat ya. Ini apa? Bean sprout. Kalau I nggak kunyah gimana I makannya? Lihat ya, 1, 2, 3. Tuh, kunyah. Udah kan? Dikunyah kan? Tuh. Udah aku kunyah. Beneran. Nggak bohong. No tipu-tipu. 1, 2, 3.
Tuh, kunyah. Kalau nggak dikunyah gimana ayam makannya? Kunyahnya terlalu dikit. Ya kalian kan bilangnya yang penting dikunyah. Jadi kayak tadi nggak bilang berapa kali kunyahnya, yang penting dikunyah kan. Jadi ya udah. Anyway. Ada yang bilang minta sendok. Ini buat you segini aja. Ada yang bilang kunyah 32 kali. Berapa kali? Hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Udah tuh 30. Kelamaan guys, tidak efektif. Kayak nanti tuh di dalam tubuh kalian tuh juga di digest, jadi kayak ya udahlah. Kan ada apa namanya, after you chew the food gitu kan, you masuk tenggorokan you. Nah itu di tenggorokan itu kan there's a long tube called the esophagus, like, and there's like peristalsis movement. Jadi itu kayak bakal ada mechanical movement juga dari tenggorokan ke dalam your stomach gitu. Terus nanti di stomachnya itu bakal ada enzymes and acids that will break down your food like further. Jadi nggak perlu khawatir menurut ayah nggak tahu juga sih sebenarnya. Enak. Ini kimchi jjigae enak menurut ayah. Enak. Oh, jatuh. 1 sampai 10 seberapa? Rate-nya ini 1 sampai 10. Maybe 8,5. Ini 8,5. Yang ini 9. Supnya 9, ininya 8,5. Ya 8,5 plus 9 dibagi 2 adalah berapa tuh? 17,5 dibagi 2. Berapa sih? 8,75 ya? I don't know. Bener gak? Berapa sih? Iya bener 8,75. I'm really bad at math, bro. Udah mau habis, bentar lagi habis. Wow, kalian mau lihat nggak toge warna ungu? Bean sprouts warna ungu. Can you imagine? Can I eat this? Bean sprout warna ungu, guys. Warna pink. Pink bean sprout. Wow. Enak. Semoga bisa dimakan ya. Pink bean sprout. Ayo pertama kali ngeliat pink bean sprout. Hebat. Bima rhinoplasty di so mahal nggak? Mana gue tahu guys. I nggak rhinoplasty. Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah. Bertobatlah kalian.
yang suka nyinyir tentang rhinoplasty. Kagak ada, gila ya lo. Kagak ada. Bertobatlah kalian yang suka nyinyir rhinoplasty. What is that? This is itu apa? Apa namanya? Bibimbap. Ay, kenyang banget. Kami lagi di Korea. Hah? Kami lagi di Korea. Kami itu siapa? Tuhan, rambut ay kenapa gini banget? Aduh, kenyang banget, woy. Ay makan berapa kali hari ini? Ay tadi makan roti pagi hari. Terus makan siang, ay makan tonkatsu. Terus habis itu ay nge-snack. Habis itu ay makan ini. Tuhan, baik banget ay makan. Rekomendasi lagu buat belajar. I kalau belajar kalau mau lagi serius banget biasanya I pasang lagu yang apa namanya kayak yang really upbeat gitu. Bentar, HP I ambil HP I satu lagi biar I tunjukin. I suka banget lagu yang really upbeat and like banyak high notes-nya. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue dikejar sesuatu gitu loh. It gives you like the thrill gitu. Bentar ya, I tunjukin. Tuhan Yesus, I makannya kebanyakan banget. Okay, where is that thing? Bentar, I masukin wifi dulu. Jadi lagu yang I suka untuk dengerin saat belajar itu salah satunya adalah ini. This part. I like this song. I like this song. This is Abar. I like this part. Judulnya apa? Judulnya TikTok. Judulnya TikTok by Twice. Ini lagunya Twice. Lagunya Twice yang Japanese album. TikTok, tapi kayak TICK, TOCK. So like there's like the CK, bukan K doang, tapi TICK, TOCK. TikTok. I like that song. Terus selain itu buat belajar yang kayak yang really upbeat itu adalah ini. I like this song too. Especially this part. Wait. This one. Listen to this part. Can you imagine that part? Like this part. Like when Nayeon and Jihyo did the high notes, oh my god, that's like pure ecstasy, you know? Kayak bagus banget high notes mereka. Kayak tiba-tiba bisa aja setinggi itu. Kayak it gives me like the rush to like do my work, you know? Jadi I kalau belajar suka dengerin lagu yang really upbeat like that. Udah mau selesai makannya.
Angas pahit. Enak banget. I'm so full. Kapan ke Busan? Kalian masih ingat aja bakal ke Busan? Ke Busan bakal kapan sih? Minggu depan. Oh iya, minggu depan ya ke Busan, Tuhan Yesus. Lupa. Thank you for the recommendation. Sama-sama. Enak gak Bin? Enak. Selamat Hari Batik. Oh ya, hari ini Hari Batik. Selamat Hari Batik. Semangatin dong, semangat. Semangat everyone, semangat. Semangat ngerjain tugasnya, semangat kerjanya, semangat whatever you're doing, semangat. Udah cuci piring belum? Belum. Sebenarnya I belum cuci piring. Itu dari 3 hari yang lalu belum I cuci, Tuhan. Harus I cuci. Sebenarnya I juga belum cuci baju. Kayak laundry I numpuk karena I belum cuci bajunya. Begitu. Kenapa kamu malas banget cuci piring? Karena kayak gimana ya? Habis dicuci dipakai terus langsung kotor lagi. Jadi kayak buat apa dicuci kalau kotor lagi? Wow. Butuh istri, Tuhan Yesus. I terlalu muda. No, not for me. Not yet. Anyway, pemikiran macam apa itu? Sapa aku nanti jungkir balik. Ya ampun, jungkir balik. Gimana caranya jungkir balik? Jungkir balik tuh yang mana? Aku juga nggak tahu sebenarnya. Kamu suka nonton drakor nggak? Enggak. Kak tingginya berapa? Nggak tahu sebenarnya. Aku juga nggak tahu tinggi berapa. Ajarin aku bahasa Korea. Aku juga nggak pintar bahasa Korea, guys. Begitu. Aku baru resign. Congrats. There will be better things for you after resign. Pasti ada hal yang lebih baik untuk you. Ya gitu deh. Oke, capek ay. Sekarang ngapain? Ay nggak tahu harus ngapain sekarang. Apanya? Tunjukin skincare. Ini skincare ay. Ini juga skincare ay. Tunjukin body care. Ini body care, bukan body care sih, ini vitamin. Terus minum air putih yang banyak. Boba tea, gnarly. Kalau di Korea, kuliah di Korea emang nggak apa-apa nggak bisa bahasa Korea. Tergantung you kalau misalnya ambil yang jurusan internasional. Kayak masa programnya yang fully in English ya bisa-bisa aja. Kalau nggak jago bahasa Korea. Tapi kalau misalnya everything is in Korean ya harus belajar bahasa Korea.
Bias di Cortez siapa? I like Martin. Martin, play that beat. Bima gak karaoke lagi? Oh iya. Besok tuh libur tau gak sih guys? Jadi kayak apakah I ke karaoke sekarang ya untuk relief stress karena besok udah libur. Jadi kayak should I go to karaoke? Bima first time ke Busan? Enggak, dulu pernah ke Busan. Midterms kapan? Sejujurnya I juga gak tahu midterms I kapan. Kayak bentar lagi midterms deh. Karena Oktober itu midterm season, right? Tapi I juga gak tahu kapan. I usually I gak tahu sebenarnya. I belum belajar apa-apa. Harus belajar kayak tapi I kalau belajar tuh kayak biasanya 1 minggu sebelum. Jadi gitu. Karena kalau misalnya belajarnya terlalu jauh-jauh ke belakang udah lupa semua. Gitu. Bima ajak Neria dong. Neria tadi bukannya udah live ya. Tadi Neria itu apa? Katanya mau pilates dia. Jadi nggak tahu deh. Capek. I tiba-tiba pilek. I harus belajar GRE. Kalian ada yang pernah ngambil GRE nggak? I kayak belum pernah coba ambil GRE. BSD and Hypen siapa? Sonu. Mati, mana? Should I play some songs? I lagi suka song ini. Apa sih namanya? This song. I lagi suka this song. It's Okay, I'm Okay. By Tate McRae. Actually, like, I listened to this song maybe last year. No, not last year. Maybe this year. Maybe last semester. Kayak pertama kali dengerin song ini. Terus gue kayak, ini song macam apa nggak jelas. Terus I sukanya itu bagian ini doang sebenarnya. Yang melodinya I suka, which is this one. I sukanya bagian ini doang. It's okay, I'm okay. This one. Anyway, girl, take him. I don't want him. Anyway, girl, take him. Anyway, girl, take him. Oh, girl. I don't want him. Anyway, girl, take him. Anyway, girl, take him. I don't. It's okay, take him. I sukanya bagian itu doang sebenarnya. Like the last part. Melodinya bagus soalnya, I don't know why. Gitu deh. Nanti ajarin aku nyanyi ya, I cuma gak tau cara nyanyi gimana. Suka Zodiac gak? Apa itu Zodiac? Skincare Annual bagus, terima kasih rekomendasinya. Sama-sama. I juga pakai skincare Annual itu coba-coba doang, tapi ternyata beneran bagus. Suka Hearts to Hearts nggak? Suka. Zodiac itu K-pop juga. Oh my god, K-pop banyak banget ya. Why don't we itu apa? Isanya jam berapa? Jam 9.25. Dan I belum beres-beres.
Maybe I should like do my laundry. Habis itu I harus nyuci piring. Habis itu I harus lanjut nugas. Gitu deh. Besok bakal itu. Besok kan libur, jadi kayak bisa bangun siang. Jadi hari ini bisa nugas sampai malam. Which is fun. I love ngerjain tugas malam-malam sampai jam 3 atau jam 4. Karena enak, nggak tahu kenapa. Review CV. Oh ya, CV udah jadi sebenarnya. Ya, I tinggal alter one more thing. Like, oh by the way, like I got this new keychain. Isn't it cute? Sebenarnya ini nggak new sih, I udah pernah tunjukin kayaknya dulu. So cute, lucu kan. Terus I juga dapat satu keychain lagi dari my sonbae. What is sonbae in English? Kayak upperclassmen gitu. Dikasih kan, terus kayak itunya terbuat dari wire. Terus habis itu kayak tiba-tiba I ke squish gitu. Jadi kayak tadinya itu bentuknya itu rabbit gitu kan. Terus gara-gara I ke squish gitu, jadinya bentuknya udah aneh. Terus habis itu nggak tahu sekarang di mana. Gue kayak kagak jelas. Kasian banget kakak kelas I padahal ngasih, bukan kakak kelas sih, I mean it's like graduate student. Jadi I was working in a lab kan, terus labnya itu punya graduate student. Terus dikasih ke I, tapi nggak sengaja kerusak, maafkan. Mau dengar ngomong Mandarin? Siapa bilang I bisa ngomong Mandarin? I cuma tahu ni hao, wo chao pima. Kalian mau lihat gak ini paper apa yang I lagi ini? So this is a research article. So like if you guys are curious, kayak apa sih kalau you major di science itu you ngapain aja? I mean kayak kalau misalnya you major let's say di kimia atau di pharmacy or medicinal chemistry, pharmaceutical chemistry, or like biologi, you bisa kayak baca research article like this. So this is a research article from from a group from University of Berkeley. Jadi tempatnya mau this group itu chemical biologist and like organic chemist yang specialized in making natural products or like drugs for kayak buat treatment of cancer and stuff like that. Jadi ini tuh kayak paper tentang dia tuh pokoknya the whole point of this paper is that mereka nemu satu senyawa namanya sulfonyl aziridines yang bisa menjadi kayak obat, bukan, it's like a drug I guess, for this protein called MYC. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya MYC, okay, transcription factor. And fungsinya transcription factor itu adalah untuk enhance transcription of certain genes. Jadi you guys know DNA, dari DNA itu kan jadi RNA. Dari RNA itu jadi protein kan. Habis itu regulasi gimana certain genes itu di-express, artinya di-express itu dijadiin RNA atau dijadiin protein gitu. Itu tergantung oleh transcription factor. Jadi kayak untuk gene expression to happen, usually transcription factors need to bind to the gene to promote the transcription. That's why they're called transcription factor. So anyway, so this MYC protein is one of the most important transcription factors. And biasanya di cancer cells itu there's like a dysregulation of the expression of the genes. And usually for MYC karena dysregulation in the transcription factor MYC, it drives the formation of cancerous cells. Jadi over proliferation, metastasis, and stuff like that. Pokoknya it cause cancer lah. Kalau misalnya nggak diregulasi secara benar protein ini MYC,
bisa menjadikan cancer. Jadi they were trying to like, okay, jadi gimana caranya kita misalnya meregulasi ini protein MYC. Jadi kalau di cancer, misalnya di cancer cells terlalu banyak protein MYC, terlalu banyak nih protein bisa menjadikan kanker kan. Jadi mereka mikir, oke, kita bikin suatu drug, suatu senyawa yang bisa bind itu apa, kayak bind, what is bind? Bisa nempel ke protein MYC ini, terus bisa degradasi protein MYC ini. Tapi masalahnya di protein MYC ini itu tuh susah banget untuk nemuin senyawa yang bisa nempel ke protein MYC ini secara benar, bukan secara benar tapi secara efektif gitu lah. So that's why like most of the time ini protein MYC ini they call it undruggable. Maksudnya undruggable itu susah banget nyari senyawa or compound yang bisa bind to this protein MYC dan bisa degradasi protein MYC ini. Oleh karena itu, jadi mereka tapi mereka akhirnya mereka nemu suatu compound yang bisa melakukan itu. Jadi that's the whole point of this paper. Begitu. Jadi kayak it's very fun karena kayak at one point like maksudnya ada kayak bagian yang cara buat sintesis ini compoundnya. Terus gimana cara mereka optimisasi compound ini supaya bisa bind well to this protein MYC. Terus kayak ada yang testing the biological parts-nya, kayak ini bindnya to which part of the proteins, and then like how does it affect the cells, like cytotoxicity and stuff like that. So it's a really cool paper, and this is exactly the kind of research that I want to do. Like I want to do chemistry, like making the compounds, bikin compoundnya ini. I pengen melakukan hal ini, kayak synthesizing the compounds. But at the same time, I want to test it on cells and biology. So I want to do like synthetic chemistry, but also chemical biology at the same time. So that's what I want to do. So interesting stuff. I haven't fully read this, jadi kayak belum selesai bacanya. Jadi kayak I harus selesaiin baca ini dulu. But for later, karena it's important for me to write my SOP. Jadi yeah. Anyway. So like so that's like one of the things you do if you're a STEM major. Kayak kalau misalnya kalian kayak nasa okay, I wanna go for like biology. Apa mau jurusan biologi, mau jurusan biochemistry, mau jurusan bioteknologi, mau jurusan kimia or something like that. This is the stuff that they're doing. This is the stuff that scientists are doing. Caranya mereka bikin obat, caranya mereka nemuin obat buat treat cancers and stuff like that. This is the work that they put into it gitu loh. Jadi kayak this is the work of a scientist. So this is the stuff that I want to do. So hopefully one of you guys are inspired to do the same, because we need more scientists. We need more people to pursue science, because science is important for our lives, Like without science, we'd probably be dead already. So ya gitu. Anyway, I was about to show you guys my what was the name? I was about to show you guys the CV. Sabar, I harus edit sesuatu. I don't want him anyway, girl, take it. Oh, what the fuck? Wait, what happened here? Oh no, what did I do? Wait a minute. 이게 뭐지? 나 심장이 laptop. Sebentar ya, I edit sesuatu dulu. 잠깐만 요.
Oke, udah selesai diedit. I tinggal redact some stuff. Sabar ya, sebentar ya. Sebentar ya. Okay, udah selesai di redact. So this is my CV. I changed some stuff. Udah diedit, udah lebih diedit lah ya. Anyway, so this is my CV. This is so the way I formatted it is a bit different from last time, I think, or I forgot. Different apa sama ya? I lupa. Tapi pokoknya my name, terus kayak university and like where I'm based at. Terus ini the phone number, the email, and then this is my LinkedIn link. Terus ada overview-nya. itu apa, maksudnya kayak overview itu kayak brief introduction, itu you itu siapa gitu, kayak well I am a senior majoring in blah 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 at which university, and like what is your interest gitu, kayak I interestnya in organic and medicinal chemistry, right? And obviously your education, kayak I go to Yonsei, this is my GPA, my ranked, my expected graduation. And then abis itu honors and grants, so I got some, awards, terus kayak scholarship and stuff like that. And then I put in here my publication. I have one publication, a review publication. And then this is my research experience. I was in this lab. I worked as an undergraduate researcher. Gitu-gitu. Terus kayak ini tuh ngapain aja, I tuh di satu ngapain aja, terus kayak skillsnya apa aja yang I dapat dari itu. Terus I did some more stuff as an undergraduate researcher in different labs. In total, I have like 1, 2, 3. I have 3, I did research at 3 labs, 3 different labs. Jadi ini yang pertama kali I pernah research itu di lab itu adalah tumor immunology lab. So it's about like biology, I guess. But then the other 2 are in chemistry lab. Ya gitu. Terus I pernah jadi tutor, undergraduate tutor. Jadi I tutoring advanced or chem, tutoring organic chemistry 2, terus tutoring general chemistry 2, tutoring I jadi teaching assistant, TA, general chemistry 1. And so that's it. Like yeah. So I guess that's it. Udah. Kenapa Raihannya di caps lock? Karena some people may not know that this is my last name. Jadi kayak kadang orang luar tuh nggak tahu which one is the last name. Karena kalau misalnya di Korea itu kan last name-nya itu kan di pertama ya. Family name itu pertama kan. Misalnya Kim Ji-won. Kimnya itu family name kan. Tapi Kimnya itu di yang paling pertama. Sedangkan kalau nama-nama yang lain kan misalnya Bima Reksa Raihan. Raihan is my last name kan. Tapi itunya di paling akhir gitu loh. Jadi biar nggak confused gitu kayak orang-orang, okay, which one is your family name? Jadi ini, I caps lock. Kata my professor kayak gitu. Gitu. So this is how I format my CV. A lot of people have different formats. So this is just how I do it. After taking some advice from my professors and stuff like that. Yep. And that's it. Yeah. Yeah. Actually, like, waktu semester kemarin, semester kapan ya? Semester tahun lalu, bukan semester tahun lalu, my GPA was like 4.2, right? Terus I ngambil kimia, fisika, kimia, pokoknya ada matematikanya. Terus habis itu I langsung nilai A jadi I dapat 1 B plus, jadi 4,19. Terus ini itu I ranking 1, terus jadi ranking 2, sedih. Tapi yaudahlah ya, cuma 1 doang, jadi kayak yaudahlah. I hate physics, I hate math.
Tapi my professor itu bilang kayak, you tuh harus pintar math and physics if you wanna go for chemistry. Terus gue, okay, I try. I udah ambil itu physics and math and stuff like that. Jadi kayak yaudahlah, at least I try. I try my best to understand math. Gitu deh. Itu. So that's my CV. Should I post this? I feel like I should post this on LinkedIn so that like people can like reach out if they want to work with me and stuff like that, you know. But like I don't know, man. Bim biasa tidur jam berapa di situ? I bakal tidur hari ini maybe jam 3. So I got a lot of things to do actually. So yeah. Wait, I'm gonna redact this. Bima bantu saya supaya bisa akses artikel The Journal Q1 gratis. I juga sebenarnya itu tuh dari apa namanya, dari apa namanya, dari my university. Jadi kalau di university I itu kayak kalau misalnya you log in pakai wifi mereka, you langsung otomatis bisa akses jurnal-jurnal publikasi itu secara gratis. Jadi if you're a student, kayak semuanya bakal gratis. Jadi itu I nggak tahu how to help you. Like itu gratis buat siswi Yonsei. So I don't know. Gitu. Kalau misalnya kalian mau itu gratis, kalian itu cari the author. Jadi misalnya kalau kalian ke authornya gitu kan, author itu apa sih? Maksudnya the author, the penulis publikasinya. If you itu, terus kalian cari nama orangnya, terus kalian ke website lab mereka, biasanya itu mereka ada list of publication, terus ada PDF-nya secara gratis. Itu kalian bisa kayak gitu. Begitu. Pernah upload journal nggak? Upload journal. What do you mean upload journal? Kalau fakultas sains murni sama teknik sains itu bisa kerja bareng gak sih? Ya bisa-bisa aja, kenapa gak bisa? Nerbitin jurnal. Oh, iya itu tadi. I udah apa namanya? Udah jadi author. I nulis author review paper. Sebenarnya it's not a research paper. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi author, if you want to publish like papers, like research articles, there are two types of research article. I mean, yeah, two types. Ada 2 tipe. Satu itu ada research article, satunya lagi itu adalah review article. Review article itu adalah kalian baca semua literatur dan jurnal yang tentang topik yang kalian ingin, terus kalian bikin summary, terus kalian bikin critical review. Critical review artinya adalah kalian bikin kayak, okay, this is the stuff that they've been doing so far. How can we make it better? So you put in your opinions, you like critically review the stuff, the data and stuff like that. Maksudnya masukin kritik tentang topik itu dari semua pengetahuan yang ada di publikasi yang sudah ada. Jadi kayak it's like a summary, but also like you put in your review, like your critics and stuff like that. So that's what we call a critical review. So that's what I did for this paper. But like the real journal article, the real research article is a research paper. So for research paper, kalian itu publikasiin atau kalian jadi author tentang article yang dimana kalian bikin original research.
Jadi kayak you eksperimen sendiri, terus kayak bikin data sendiri, nunjukin data you sendiri, terus kayak dapat hasilnya sesuatu apa dari eksperimen you, terus you publish that experiments and your data. So that's a research article. And usually nowadays people lebih value research article daripada review article karena for review article, like, you don't really need review article because everything is online, like everything is there. You just need to look for the papers. If you need information, you just look for papers and you got them, you know. Karena kenapa review article itu dulu ada? Karena dulu itu nggak ada internet. Jadi kalau kalian mau cari sesuatu, kalian harus literally go to the library, terus kayak harus kayak searching semua buku-buku, semua jurnal-jurnal dan paper-paper buat nemuin satu informasi doang. Jadi oleh karena itu dulu itu review article sangat berharga karena kalau you bikin review article, you bisa kayak summarize semuanya yang ada. Jadi kayak orang-orang nggak usah ribet-ribet kayak nyari semua buku, nyari semua jurnal. Kayak tinggal baca your review article terus mereka bisa dapat informasinya. Oleh karena itu dulu sebelum ada internet, itu review article sangat berharga. But then like now, because everything is online, semuanya udah ada internet, you tinggal googling doang, terus dapat informasinya. Jadi kayak review article kayak buat apa lagi? Kecuali kalau you mau bikin critical review, dimana you bisa masukin pendapat you and like your critics and you know to improve the research and stuff like that. So like nowadays, kayak research articles are like more important, I guess, more valued than review articles. That's my opinion. That's what my professor told me to. So yeah, begitu. So yeah, critical review on certain topics, something like that. But like yeah, so that's what I did. Critical reviews. My topic was about trogocytosis. Trogocytosis mediated immune evasion in a tumor microenvironment. So it was about like immunology stuff. Gitu. Jurnal kami bisa diakses gratis nggak? Bisa nggak salah. Bisa ya? I don't know. Actually, I don't know. For me bisa ya, karena I authornya jadi bisa-bisa aja harusnya. My journal was published in Nature Experimental and Molecular Medicine. This actually was open access. Jadi kayak harusnya bisa ya. Harusnya bisa kok. Cari aja trogocytosis mediated immune evasion in tumor microenvironment. Pernah kerja sama orang fisika murni nggak? Enggak. Gitu, enggak pernah sih sebenarnya. Gitu. Minta link jurnalnya. Cari aja nama I, terus cari nama I, terus cari Nature Experimental and Molecular Medicine. Nanti pasti ketemu. Kenapa nggak tarik university di Indo dulu? Karena I don't know, I just don't want to stay in Indo. Gitu. Begitu. Anyway, now my battery is at 4%, so like I have to go and charge my phone and like do some work and do my laundry and wash my dishes and reply to some people. So yeah, I'm gonna go now. Bye bye people, thank you for joining, have a good night.